ไอ้นี่มันจะคุ้มแบบคุ้มสิบสามอันนี้มันนุ่มแต่พี่น้องช่วยต้มอะไรได้เวลาอีกแอปคือทำไม่จบเลยต้มไม่จบเลยน้องแม่เลยมันจะคุ้มมันพวกนั้นมันจะไม่คุ้มเลยเดี๋ยวนี้ต้มไม่จบร้านพวกนั้นมันจะคุ้มคืออะไรก็ไม่มาคุ้มเรียกว่าอะไรหนุ่มกุ้งเก็บเงินเรารับทำอะไรบ้างอยู่ตรงนี้ไม่เจ็บจังนี่จะมาจีนี่ถือไว้นี่ไม่เจ็บจังนี่ปีนองกันแนบจังเวลานี้ยบเลยวันเจี๊ยบตาหมาจีไม่เจ็บจังนี่จะมาจีนี่ถือไว้นี่ไม่เจ็บจังนี่ปีนองกันแนบจังเวลานี้ยบเลยวันเจี๊ยบตาหมาจีไม่เจ็บจังนี่จะมาจีนี่ถือไว้นี่ไม่เจ็บจังนี่ปีนองกันแนบจังเวลานี้ยบเลยวันเจี๊ยบตาหมาจีไม่เจ็บจังนี่จะมาจีนี่ถือไว้นี่ไม่เจ็บจังนี่ปีนองกันแนบจังเวลานี้ยบเลยวันเจี๊ยบตาหมาจีจอดไม่เจ็บจังนี่จะมาจีนี่ถือไว้นี่ไม่เจ็บจังนี่ปีนองกันแนบจังเวลานี้มันอยากการจะมาจิกแต่ถ้าดูจริงเนี่ยนะมันว่างวิ่งมันอยากการจะมาจิกมันต้องแต้มเลยจะมาจิกเลยเราอยากทำแบบนี้นะนี่เจนน่าเรื่องงานนะไปมันไม่ต้องแต้มตึ้งเลยมาจิกยบเลยมันอยากการจะมาจิกแต่ถ้าดูจริงเนี่ยนะมันว่างวิ่งมันอยากการจะมาจิกมันต้องแต้มเลยจะมาจิกเลยเราอยากทำแบบนี้นะนี่เจนน่าเรื่องงานนะไปมันไม่ต้องแต้มตึ้งเลยมาจิกยบเลยมันอยากการจะมาจิกแต่ถ้าดูจริงเนี่ยนะมันว่างวิ่งมันอยากการจะมาจิกมันต้องแต้มเลยจะมาจิกเลยเราอยากทำแบบนี้นะนี่เจนน่าเรื่องงานนะไปมันไม่ต้องแต้มตึ้งเลยมาจิกยบเลยมันอยากการจะมาจิกแต่ถ้าดูจริงเนี่ยนะมันว่างวิ่งนะครับแล้วก็อย่าลืมเอานี้ไปร่วมงานกันได้นะครับที่เป็นทั้งหมดนะครับแล้วก็วันนี้ครับเรามีที่หากเป็นรถนี่ของพาวซ่านะนี่เห็นเป็นปุ่มตรงนี้นี่นะแบบนี้นะนี่อายุตรงนี้นี่นะเห็นไหมล่ะนี่ล่มพาวซ่าเวลาจะเก็บก็ไม่ต้องดันนะกดนี้เฉยนั่นเจ๋งเห็นไหมล่ะนี่นะมอบให้ไปด้วยนะครับน้ำมันเครื่องพาวซ่าเป็นน้ำมันเครื่องเกรดพรีเมียมนะครับขอบคุณผู้ชมมากนะครับแล้วก็ยังไงวันจันทร์กติกามันนะวันจันทร์ถ้าเกิดว่ายัดเข้ามาเนี่ยคุณมีโอกาสที่โผล่เข้ามาได้คุณโผล่เข้ามาได้หรือคุณขึ้นมานั่งชั้นบนได้นะมีที่ซ้ำอีกถ้าคุณจะนะครับแต่ว่ายัดเนี่ยเขาจะมานั่งอยู่เพราะวันนี้เขาก็โผล่เข้ามาคุณเรียกมีสิทธิ์ที่คุณเข้ามาได้เป็นที่เขามาพูดนะโอเคผู้ที่เจอหน้าเขาเนี่ยใช่ครับใช่ครับเจอหน้าเพราะคราวที่แล้วไปที่เจอเขาจะเจอภรรยาเป็นผู้บริหารใช่ไหมแล้วไปยุ่งที่เขาจะเป็นอย่างนี้ไหมเพราะว่ามึงแล้วพรุ่งนี้ไม่เจอยักษ์เข้าไปก่อนไปยักษ์ยังไง
รไปขอคุยเรื่องแบบจริงนะที่เขาแล้วเขาบอกว่าผมเป็นเจ้าพนักงานเราไม่เคยฮัลโหลจะโทรเพราะเรื่องที่ไม่ได้คุยเรื่องแบ่งสมบัติแบ่งของปัจจุบันและของเราที่ทำกันมาก็คือทำกันมามันหมายถึงอะไรครับคือแบบมันถึงว่าแบบกำไรรายได้ของยื่นได้อยู่แล้วได้คุยก็ต้องจัดการว่าผมต้องการโอเคต้องการอะไรตัวเอกสารมากก็เป็นทรัพย์สินบริษัทนักรบป่าตานี่เอาช่องเก่าคือฟังเพจและเอาแต่ว่าช่องเก่าเป็นตาเป็นเท่เอามาเปลี่ยนชื่อเป็นตายาสิเป็นทำอะไรทำอะไรยังwaktu itu awal yang pilihan itu yang tentang saya yang wanita macam terwujud yang penyakit semua diatur selamat itu Allah ดูนักรบปัตตานีว่ามาไกลขนาดนี้มารบที่นี่เขารู้สึกยังไงเอ๊ะมาจากที่ไหนจากปัตตานีครับปัตตานีครับมาถึงที่นี่รู้สึกยังไงใช่คุณเกิดครั้งหนึ่งในชีวิตมารบคิดฝันเลยว่าจะได้มารบไม่คิดครั้งแรกตอนแรกไปเก็บที่ไหนข้าวที่ไหนจังหวัดสงขลามาจากสงขลาไอ้ยาวมาสรุปสารวัตรมารบที่นี่ก็เป็นเรื่องดีจะเป็นดีในชีวิตกินตลอดเลยกินมาถึงที่กินแล้วมันก็นอนเพราะมันเป็นมาเชียวผมเข้ามาที่เมืองตรังกานูเพื่อพูดคุยกับแกนนำขบวนการมูจาฮิดีนซึ่งให้ผมไปพบที่บ้านหลังหนึ่งที่เขาให้พิกัดKita masih ingat dok pada 10 tahun lalu peristiwanya di Bacok iaitu 3 Februari lakunyaที่ตั้งสุดท้ายของกลุ่มมูญาฮิดีนระมัดระวังตัวเองอย่าให้เป็นหนึ่งในคนที่นบีกำลังพูดถึงว่ามันจะเป็นสัญญาณวันเกียรติก็คือการปรากฏตัวของกลุ่มคอวาที่กลุ่มคอวานี่คือคนที่แยกตัวออกจากศาสนาคนที่สุดโต่งคนที่ดูภาพลักษณ์ดูดีมากนบีเคยบอกว่าจะมีกลุ่มหนึ่งนะที่ออกมาที่จะ
ปรากฏออกมาเนี่ยก็มุนแต่กีรูนาโซลาตะกุมมาโซลาดีพวกเจ้าเนี่ยจะรู้สึกว่าการละหมาดของพวกเจ้านะด้อยไปเลยถ้าเทียบกับการละหมาดของเขาคือเวลาเราเห็นพวกเขานะด้วยกับการละหมาดที่แบบมันเข่งขรึมที่มันดูเรียบร้อยดูสะอาดตาดูแบบวอร์มากสูดูนานโลโก้นานอ่านนานเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราเองยังไม่รู้จักแล้ววันหนึ่งมันจะกลับมาสักพักเดียวบางคนคอมเมนต์ถามว่าทำไมชาวปัตที่เขาเชื่อว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าเสด็จถ่ายเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็นนบีพระตัวของพระเจ้าเรื่องจริงเหรอวะใช่ไม่ถือว่าพระพุทธเจ้า There's the whistle. In a system like this, Peter, the winger-fullback combinations can be absolutely crucial. Yeah, and no doubt you could expand on that for us, Jim. Well, there's just so many potential options and movements, overlapping, underlapping, wingers vacating spaces to be occupied by full. And he shoots! It's a searching pass. Ambitious ball here. Oh, easy pickings there. Referee's given a throw. Platini. And a header! Firm header just off target. That's a really decent chance. Good running, strong and purposeful. Taken back almost at once. It's a privilege to see the defensive great that is Franco Baresi. Absolutely. A marvellous tactical brain married to good pace and a technical ease. Looking for a runner. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. They've got to make this nice and quick. That's a shade optimistic. Oh, can he get onto this? Great ball if he can get... Big chance! And the keeper has reacted superbly there. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. And we have our very first corner. And now they tries one from range. Oh, that was a brilliant save. Costa Curta clearly thought he had the beating of the keeper. Now it's Messi. Just eases him off the ball. That's not gone well. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. The pass wasn't good enough, and he knows it. And this is Cruyff. Chance, surely! Goal! And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly have time to even react. Oh no, what has happened here? Leicester gets over and intercepts. Spread neatly.
จะเป็นในบรรดาทันทีเช่นเดียวกันชี้เพียงนั้นหรือชี้เพียงนั้นอาจจะแต่เราไม่ได้มีการันตีไม่การันตีว่าเป็นอะไรที่เขาเชื่อว่าแม้แต่พระเจ้าจะทำการเนี่ยก็มีโอกาส And that's definitely not his best. Nice looking ball. Baresi promptly onto that, and that is that. Zambrosha conjures time and space where few can. That's an imaginative pass. That pass isn't the best. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Well, he's going to be disappointed with that. Well, that's a good ball. Rooney showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. No way through. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. It's come to nothing. He played through for the wide man. Oh, that's really good play on the right. He's driving forward, neatly clipped into space. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Looking for the run. Can he get it through? Lovely pass, but can he get there? Now there's a shot! It's loose now and they want to get it back. He's got a goal! They are right back in business. Well, they were starting to look more and more threatening, Peter, so this comes as no surprise. The fans here are pretty fired up now. So they have it all to do again. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. And that has left him in a heap. Foot in. Now, can they get him away? Cross from Rummenigge. That's an excellent interception. That's been cut out, well played. Nicely shaped ball. Aims beyond the defence. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. He's shifting through the gears here. And that was nowhere near his best. That's the end of the first 45. Well, the glass is either half full or half empty. Neither side yet truly to impose themselves, and it's level pegging at half-time. How's the first half compared with your expectation? Well, I don't think either side will have too much to complain about or worry about, Peter. 1-1 is a fair reflection. ที่เรื่องราวที่ทำให้ป่าฮาราบาลาได้รับสมญานามว่าเป็นป่าต้องห้ามหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องราวของกองกำลังคอมมิวนิสต์มารยาแต่ทำไมกองโจรกลุ่มนี้ต้องเลือกป่าฮาราบาลาเป็นที่ซ่อนตัวเป็นฐานทัพลับสำหรับปฏิบัติการล่ะย้อนกลับไปในสมัยสงครามโลกครั้งที่2กองกำลังนี้เริ่มต้นจากการต่อต้านอังกฤษที่ยึดครองประเทศมาเลเซียอยู่ในเวลานั้นเพราะสงครามจบอังกฤษก็ได้ถอนตัวออกไปจากมาเลเซียโจรจีนคอมมิวนิสต์กลุ่มนี้พยายามเปลี่ยนประเทศมาเลเซียให้เป็นระบอบคอมมิวนิสต์แต่รัฐบาลมาเลไม่ยอมก็เลยเกิดเป็นสงครามกองโจรต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินกลุ่มโจรจีนคอมมิวนิสต์ก็เลยทนไม่ไหวหนีข้ามชายแดนมาไทยและป่าฮาราบาลาก็กลายเป็นที่หลบซ่อนชั้นดีก็เพราะว่าที่นี่เป็นป่าที่ทึบสุดๆเข้าถึงยากแถมยังอยู่ติดชายแดนหลบหนีง่ายทั้งในสมัยนั้นทางการไทยก็ยังไม่ได้ควบคุมแบบเข้มงวดสักเท่าไหร่มาที่เรื่องราวที่ทำให้ป่าฮาราบาลาได้รับสมญานามว่าเป็นป่าต้องห้ามสิ่งนี้นั่นก็คือเรื่องราวของกองกำลังคอมมิวนิสต์มารยาททำไมกองโจรกลุ่มนี้ที่ซ่อนตัวเป็น
หลังสองนาทีย้อนกลับมาเตะที่สุดที่สุดสองตรงนี้ Here it is crossed in. ยิงมาเลเซีย Cuts out the pass. จบที่สนิทเป็นถอนตัวออกจากมาเลเซียจนจีนตรงนี้ตรงนี้ Searching passes played ตรง there. นี้ Pass is เอาโจร intercepted. เอาไปเชิญกลุ่มโจรจีนเอาไปที่ตึ้งนี้ครับ Oh, it's come loose. ที่หลบซ่อนที่ดีครับเราไว้ที่นี่ Size really matters, and it's time to make it matter now. มีชนเผ่าหนึ่งที่ถูกขังไว้หลังกำแพงเหล็กยักษ์มานานนับพันปี และเท่า วันนี้เราจะ Nicely weighted ball. Nesta makes the interception. Looking for options for movement. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Oh, he'd have done well to reach that. Roberto Carlos looking to play him in. Oh, played right into his path. He steps in, and that's the end of that. Cruyff, and this is Messi. Now it's Rooney. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. He's through here. Now that's well seen too. Well timed, excellent interception. Over to the right flank. That has ended up in no man's land. Pirlo. That is good alertness. Now he's got space here. Pass somewhat off target. And reclaimed it in a trice. A probing pass. It's a pretty loose pass. Zambrotta. That's a throw. ป่วยที่ใกล้จะImam Mahdi nak demo dah. Bila Imam Mahdi demo, dia akan perang semua dunia. Well played. That has snuffed out the danger. Lovely. Now then, he's had a shot. Well taken goal. And the comeback is complete. Wonderfully smooth, smart and slick. What about the pass, Peter? It was played so intelligently, and he picked out the perfect target. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Stam spots it and intercepts. And Messi! Oh, that was nice, but not quite the end product required. He did well there, held his run enough to ensure he didn't stray offside. So changes afoot here, and from both sides. They get a throw in. Intercepts the throw, that's well read. Now it's Pirlo. Tries to pass it through. Now it's Diaz. And he's lost his man. Great chance! Hits off target and by quite a way. That's a shame, Peter. Such a great run, but he didn't have that clinical edge. Great vision.
Cute ball. Just the keeper in his chance for a shot! And he's stuck it away. And once more we are all square. You score, we score. Yeah, since going a goal down, they've dug in to produce a really fine spell, which for me deserved that equaliser. There was to be only one outcome. Well, he always had the measure of the keeper there. Such confidence and composure. And in a trice, the substitute has scored already. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. Cerezo Asaka dragged themselves back again. Such a big goal, Peter. Just when the opposition thought they could turn the screw, they're back to square one again. The manager will be absolutely delighted with such a response. That pass has been well intercepted. And this is Lampard. Lampard! Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. Still anyone's game, this. One moment can decide it. Well, a goal either way at this stage would qualify as a steal. He is through here. Great ball, and he's in here. And he's certainly onside here. The final 5 minutes. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Stood up well to him there. Not the most accurate pass. Plays a sharp little ball here. And it's Pirlo. That is a brilliant interception. Played into space. And he cuts out the supply. 4 extra minutes added on. Real chance! Oh, that was no routine save. Diaz really must be thinking what he has to do to score there. All hands on deck for this one. Can he finish? And he's really put himself on the line here. The message is simple: defend this with your lives. Puskás. Now it's Kaká. Yeah, that does look a foul. Referee's given a free kick. He knew what was coming. That's a yellow card. Comfortable claim for the keeper. And there goes the final whistle. So it does end all square. Inspiration, perspiration, both on show in equal measure. Just not enough on either side.
Hello, everyone, and welcome to. Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. So that's got things underway. One of the most eagerly awaited games in football. It never lets us down. There's Lamine Yamal, Peter, the latest Spanish superstar. I'd like to see him get a lot of freedom on that. Great chance! And he was there to get a vital touch. Well, it's probably going to take something very special to beat him today. Impressive jump! Firm header just off target. And he did so well to get himself there. What a good effort. And reclaimed it in a trice. Aguero. Can he get it through? In with the challenge. Drogba was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. He's picked his way through. Yeah, that does look a foul. Referee's given a free kick. No second thought, a straight red card. Well, no question, Jim, the referee has seen that as a professional foul. Well, he had a decision to make, Peter, and it's worked out badly. What a start. Free kick in a dangerous position in the opening minutes. And so we have the first set piece of the game. Number 13. Luis Suarez! Oh, well done for him to take the shot on. He did at least hit the target. Coming on the field, number 18. Looking to play him in. Van Well played. That has snuffed out the danger. Aubameyang chasing after it. And he's being shifted off it. Aubameyang is onto this. Mbappe. Now it's Aguero. That's a little off target. Played into space. Well timed, excellent interception. Yeah, that works for me. The denial of movement, blunt and brusque. And this is Aguero. Nicely weighted ball. That's a cute ball. It's a pretty loose pass. And this is Drogba. And it's Hullet. Not the most accurate pass. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Encourage the... Luis Suarez! Well, the finish certainly didn't match the build-up. Suarez has every reason to be disappointed after being played in so well. The gaffer won't let him forget that. Well, that pass isn't the best.
Great vision. And this is Luis Suarez. He's looking wide. That's a shade optimistic. Mbappe. Manchester United have quite a reputation for being combative, confrontational, just in your face, Jim. It's well rehearsed, Peter. It's testament to their excellent work ethic, really. The way they always go chasing the ball in numbers, and they can keep it up late into a game too. And that's aimed into the middle. Mateus, some intricate passing, looking to progress the ball. Ronaldinho. Oh, no joy this time. Mbappe. Lovely pass, but can he get there? Expertly cut out, really nicely done. Gullit is always scanning the pitch for targets. Lovely pass, but can he get there? Manchester couldn't really be more watertight in midfield. Not a trickle is getting through. Mbappe. Vieira cuts out the pass. And it's Gullit. And it's a crossfield ball towards the other flank. It's a good run he's making out on the left. Mateus. Can he get on the end of this? Gullit. And this is Aguero. And here's Platini. And the finish! Goal! Manchester United! Manchester United take the lead. The movement so precise, the finish sumptuous. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. So the first moment of real significance. While it's great commitment on show here, they'll be hoping now that they can stay focused and disciplined enough to hold on to this. Lobbed in behind. Oh, that's clever. Time and again they are repelled. Platini. Now, can they get him away? And this is Drogba. It's Drogba! And a terrific save from the keeper. Drogba is offering a wry smile there. No, that was never going to make it. Gullit, shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. And here's Drogba. Drogba is flagged offside. Khan claims comfortable. So, a temporary halt to the action. Well, it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs. It's been a pretty tepid display. They'll want to use this break wisely to regroup and come out with some fresh initiatives. This is all still very salvageable, maybe even winnable. Well, the players definitely know they're in a derby. More of the same to come after the break, you can be sure of that. So that's how it stands at halfway. We'll be back with the second half very soon.
So let's get the ball rolling. It's not easy being down in situations like this. I know it's an overused term, but you really have to play with courage. Be brave, and let's see where it gets you. Can he finish? And yes, it's there! 2 up now, and they are cruising. That really is quite fabulous. All his own doing. Manchester United are sitting pretty, 2-0 up. Well, now's the time you can afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third. No, again, there's no way through. Threads one in. How many interceptions have we seen now? Someone's got to up the quality and set an example. Drogba! Boy, he struck that clean. Corner number 2 then. Aguero! Oh, denied brilliantly. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Tries to pass it through. It's Aguero! Fantastic! That is classic Kun Aguero! Oh, it really is a finish of the highest order! And they are tearing the opposition apart here. Simply breathtaking stuff. A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. Oh, that was beautifully done. They were ready to pounce, and they were clinical when the opportunity presented itself. 3-0, and things are starting to look awfully cosy. Yeah, it's all happening now. There's been an upping of the intention and urgency, a real step up in possession and purpose now. He's through here. Mbappe receives it in a wide position. Well, that might be the first time they've gone long, Peter. They've clearly been told to try something different. In the end, they found themselves penned in, nowhere to go. Now he's off and running. Aguero gets a good foot in there. Looking for options for movement. De Rossi. Mbappe. And again, they're pressing effectively. Looking for the run. Now it's Luis Suarez. Oh, now he can run away with it. He'll try from distance. No, not quite. Manchester certainly looks sharp there. They're very well drilled in this art of counter-attacking. Well, that's beautifully weighted. Nice interception, well timed. That's been cut out, well played. De Rossi. Now it's Aguero. He's a sharp little ball here. Drogba is onto it in a flash. Pullet does well to get it back. And it's Drogba. And this is Aguero. That's an imaginative pass. Oh, well played, well played. That is ended up in no man's land. Platini! Keeper gets just about enough of it. It's certainly a bold attempt, and there's nothing wrong with that. Shame he didn't work the keeper a bit more, though. He's having a good look here. Looking to widen the gap even further here. Drogba! Oh, such a clever touch. He's had a shot! And for sure, that was not one of his best. Drogba probably should have taken a breath and looked for runners. It helps to put your head up from time to time, Peter.
it's Aguero. Now that looks a decent ball. Nice interception. His positioning was spot on. Oh no, this does not look good. Oh, a gilt-edged shapes to shoot! Oh, brilliant save. Well, that was highly impressive. He went through them like a knife through butter, so that's raised an alarm or two. Corner number 3 coming up. Aguero! He will be livid with himself. The pass has gone astray. Well, they can at least make a fight of it. Even if it's just a goal, the lift it would give would be huge no matter what the end result is. It's an inviting looking ball, that. De Rossi. Too much pressure, and he's lost the ball. Aimed beyond the defence. Pass is just off target. Substitution for Manchester United. Now some movement on the bench, and we are going to see a change. Luis Suarez to come on, a change that had been mooted for a while. Yeah, I think the manager might have feared his team could become a little tentative, conservative even, Peter, but this will make a nice change. A whisker away from making it 4. A moment to try and place the cherry on the cake. Oh, good effort! No, not the best of headers. Now it's Aguero. Mateus knocks it into space. Decent chance! And that is a routine catch. And it's Luis Suarez. Stood up well to him there. Time added on 4 minutes. Now that's well seen too. Mateus. Platini. Quality ball. Mbappe. And time is up. Well, that was thrilling. A game of champs and chumps. The winners were so good at times. A side that can and will trouble more or less everyone. Please turn your attention to the screen. Thoughts on what we've just seen? Well, you can never predict the results of these games, as your usual indicators like form become pretty irrelevant. It's a tough one to take, but these players have got what it takes to come back from this. And with that, it's time for me to thank Jim Beglin and to wish you a very good evening.